intanto vi ringrazio per la vostra presenza questa sera e passo subito la parola per l'introduzione e per i saluti a Daniel Cohen, presidente del Pitigliani. Buonasera a tutti, siamo ancora qui da ieri, diciamo, siamo alle 48 ore di memoria. E perché siamo qua? Perché questo è un anno veramente pesante, è duro, per chi fa memoria, ma anche per chi è nuovo al tema come me. Allora direi che più che altro troviamo le ragioni di questa serata, che sono le stesse che abbiamo affrontato l'ultima volta che ci siamo visti nel concerto. Parlo con lei l'ultima volta al concerto, e diciamo che noi cerchiamo di non affrontare le cose che ha detto oggi per esempio Elon Musk, che non so se le sapete, ma ha detto dovremmo dimenticarci e nessuno dovrebbe vivere col fardello di quello che hanno fatto i nonni. Adesso diciamo che stasera noi non affrontiamo il tema in questo senso e non parliamo forse neanche dei responsabili, bensì parliamo di noi e parliamo di un mondo che non c'è più, di cui una parte è anche della mia famiglia e di cui non ci sono più testimoni, e lo riportiamo in vita per quello che è possibile, pur mancando i testimoni stessi. Detto questo, non mi dilungo perché appunto i temi di questi 2 giorni sono stati così complessi e difficili che passo direttamente a ringraziare gli enti che ci hanno sostenuto e che hanno creduto nel progetto e che collaborano e hanno dato anche un contributo di tipo materiale, che sono il Centro di Cultura della Comunità Ebraica di Roma, l'Istituto Polacco di Roma e la Fondazione Museo della Shoah, che ringraziamo profondamente. E poi i patrocini che ci sono stati accordati, come anche in altre occasioni, e anche per l'attività di ieri di Memoria di Famiglia, la Regione Lazio, l'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, l'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il Comune di Roma con il Memoria Genera Futuro, che è un progetto del Comune di Roma, e l'assessorato alla cultura di Roma Capitale. Poi voglio ringraziare Maya Katzir dell'Ambasciata di Israele per essere intervenuta e Andreas Krüger dell'Ambasciata di Germania. Voglio anche ringraziare in particolare la professoressa Cancila e i ragazzi del liceo Seneca che sono venuti in rappresentanza ad assistere allo spettacolo. Non mi trattengo oltre, buona serata. Piccola dimenticanza, non mi sono presentato, sono Raffaele Sabatini, assessore alla comunicazione del Pitigliani. Adesso passo la parola ad Antonella Di Castro, vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma e assessore alla cultura. Buonasera, benvenuti. 80 anni fa si aprivano i cancelli di Auschwitz, si aprivano sull'orrore. C'è chi pensa che non valga più la pena di ricordare, ma bisogna guardare al futuro. Noi pensiamo che bisogna guardare il futuro, ricordando molto bene ciò che è stato, sempre. Chi non ricorda è costretto a ripetere gli errori del passato. È una frase scritta su un monumento a Dachau in 30 lingue, quindi questo ricordo, questa memoria è fondamentale per noi e per tutto il mondo. Noi riteniamo fortemente che bisogna ricordare le storie dei singoli, perché la memoria della Shoah non è una memoria soltanto fatta di grandi numeri, ma è fatta di tante persone, è fatta di tante famiglie che hanno perso tutta la loro vita di prima in un oblio terrificante e che hanno tentato nel dopo di ricostruirsi. E questa ricostruzione è avvenuta donando a noi tanti racconti dolorosissimi, ma donando anche tanta arte, la musica, la pittura, e quindi noi vogliamo ricordare con questa loro capacità di resilienza che ci hanno donato e con questo accoglierli e ricordarli. Grazie di essere intervenuti. Grazie Antonella.
Nel frattempo ringrazio anche tutto lo staff del Pitigliani che ci ha supportato in questi giorni e ci sta continuando a supportare, e passo la parola al senatore Athos De Luca. No, No, ho chiesto e ci tenevo perché insieme a Furio Colombo facemmo la legge, lui stava allora alla Camera e io stavo al Senato, e quindi una delle ragioni per cui volevo prendere era anche per ricordare Furio Colombo, che ci ha lasciato anche di recente. E quindi solo due parole volevo dirvi. Quando abbiamo incominciato e pensato di fare questa giornata della memoria, oramai parliamo di 25 anni fa, credo, 25 anni fa, e qualcuno ci diceva: ma perché, a che serve, si sa quello che è successo, e quindi banalizzavano questa cosa. Invece noi abbiamo insistito. Mi ricordo che io andai a parlare con Tullia Zevi, ho detto: dammi una mano per fare. Lei condivise, e difatti da questo nacque la convinzione di fare questa legge. Lui, Furio, stava alla Camera, io stavo al Senato, quindi abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto questa legge. E diciamo, il tempo ci dice oramai che è stato molto importante fare questa legge, perché forse stasera non stavamo nemmeno qua, oppure comunque ognuno, intanto perché ha tolto diciamo, la Shoah dall'etichetta che fosse una cosa che riguardava solo gli ebrei. Questa è una cosa, è stata una tragedia che deve e ha dovuto riguardare tutto il mondo, perché quando accadono queste cose in una parte della terra tutti debbono preoccuparsene, e quindi questa non è una cosa che riguarda. Quindi la legge è servita anche a togliere questa cosa come se fosse un problema degli ebrei, ecco. No, qui è un problema di tutti, è una tragedia, è stata una tragedia, una delle vicende più vergognose che sono accadute. Certo, il rammarico è che le responsabilità di chi governava allora, ora insomma non voglio fare, però perché nessuno obbligava, perché in Germania facevano quello che è, ma nessuno obbligava in Italia agli italiani di fare quello che altri regimi facevano altrove. E quindi questa è una responsabilità politica di allora. Io però non voglio farla lunga, voglio dirvi che sono molto contento, ci tenevo a esserci, anche perché Furio ci ha lasciato, e quindi era un modo anche per ricordarlo, perché abbiamo fatto insieme squadra, abbiamo pensato che invece a quelli che dicevano non serviva, invece serviva e serve. Oggi, voglio dire, questa giornata oramai ne parlano tutti, ne parlano i giornali, ne parlano e questo perché? Perché abbiamo fatto una legge dello Stato, e quindi lo Stato ha riconosciuto e ne ha fatto una legge. Se voi leggete, sono due articoli, l'articolo 2, che io stilai proprio in questo modo, che diceva che le scuole dovevano fare, e quindi, ed è stato uno strumento in mano a tutti, anche gli insegnanti, a chi vuole fare delle cose, c'è la copertura di una legge dello Stato che dice di fare delle cose. Bene, io non voglio farla lunga, vi lascio al vostro concerto. Mi dispiace dover andare perché volevo venire per forza qui, però devo andare anche da un'altra parte, e quindi ho cercato di conciliare le due cose, però ci tenevo a esserci qua per ricordare Furio e per ricordare che questa legge, come qualcuno diceva, no, questa legge è servita e servirà. È una legge dello Stato e che ci richiama tutti, soprattutto per far conoscere a quelli che nascono oggi, alle nuove generazioni, che sono, scusate, senza offesa, tra virgolette, ignoranti di quello della storia, di quello che è passato, di quello che è stato. Se non sappiamo quello che è stato, come facciamo a difenderci perché non accada più? E quindi ecco, questa è una giornata che nelle scuole deve farci riflettere. E quindi sono contento di aver fatto questa legge insieme a Furio, che questa legge oramai è diventata istituzionale dappertutto. L'articolo 2 lo dice, dà una copertura a tutti quelli che vogliono fare iniziative. Quindi io non la faccio lunga, vi lascio al vostro lavoro e vi ringrazio moltissimo, e rispettare questa legge significa anche rispettare non solo i diritti degli ebrei, i diritti di tutti,
perché quando si difende anche una minoranza difendiamo noi stessi, e quindi con questo spirito io vi lascio perché devo andare da un'altra iniziativa, però volevo essere qui con voi stasera. Arrivederci. Allora, quanto è stato importante anche questo l'articolo, soprattutto che parla di giovani. Ringrazio di nuovo i giovani del Seneca, ma ringrazio anche tutti i giovani che sono venuti questa mattina, che hanno ascoltato il concerto questa mattina, più di 100 giovani che sono stati qui. Allora, passo adesso la parola a Magdalena Trucek, vice direttore dell'Istituto Polacco di Roma. Grazie. Buonasera a tutti, Presidente Cohen, Presidente Di Castro, cari ospiti di stasera. Permettetemi di soffermare un po' più a lungo, però non troppo. Grazie. Per facilitare, permettetemi che io leggo il mio brevissimo discorso, però certe cose vanno dette, vista la giornata di oggi, molto particolare anche per la Polonia. Perché oggi abbiamo celebrato, si sono svolte le celebrazioni dell'80° anniversario della liberazione di campo di concentramento e sterminio tedesco nazista di Auschwitz e Birkenau. E per il mondo di oggi Auschwitz è il simbolo della Shoah e dell'atrocità della Seconda Guerra Mondiale. La Polonia come vittima anche essa del totalitarismo tedesco da quasi 80 anni è fortemente impegnata nella tutela della verità storica e garantire che la memoria di Auschwitz sia preservata. Proteggere questo luogo è una nostra responsabilità, un obbligo morale non solo verso il passato, ma anche verso le generazioni future. Come ho già menzionato all'inizio, oggi si sono svolte le commemorazioni a presenza di numerose delegazioni internazionali, abbiamo tutti visti, abbiamo seguito le celebrazioni alla presenza tra cui anche il presidente Sergio Mattarella. Sebbene il nostro pensiero vada oggi a quei luoghi di atrocità, io vorrei concludere questo mio breve discorso con una nota ottimistica e permettetemi un po' personale. Stasera ci ritroviamo al Centro Pitigliani che ha voluto organizzare il concerto di Bente Kahan, un artista norvegese che da anni abita a Wrocław, Breslavia, la mia città natale. È per me una felice coincidenza, se lo posso dire così. Ricordo che fin da bambini la scuola, anche la mia scuola, organizzava visite educative al cosiddetto quartiere delle 4 confessioni o del rispetto reciproco, nel centro della città, vicino alla piazza del mercato di Breslavia, Wrocław. I confini di questo quartiere sono segnati dalle strade lungo le quali sorgono una sinagoga, una chiesa cattolica, una chiesa evangelica e una cattedrale ortodossa. Quel luogo simboleggia la diversità religiosa e culturale, la tolleranza di Breslavia. E lì, anche di oggi, si svolgono tanti numerosi eventi culturali educativi. Ringrazio il Centro Pitigliani, la comunità ebraica di Roma, la Fondazione Museo della Shoah per aver voluto invitare l'Istituto Polacco di Roma all'evento di stasera. Grazie. Grazie. Prima di entrare nel vivo volevo ricordare una cosa, è importante questa cosa che è stato detto sul dialogo anche interreligioso che c'è dietro a Breslavia, ma che fa un filo diciamo un filo diretto con quello che abbiamo fatto per Lebensmelodien questa primavera, quando abbiamo fatto con l'ambasciata tedesca. Diciamo Lebensmelodien era proprio un progetto interculturale e interreligioso che seguiva questo filo. Allora,
adesso entriamo proprio nel vivo. Allora vi introduco un attimo il tema di oggi. Il tema di oggi è semplicemente come se fosse per le famiglie che hanno sofferto le deportazioni e le discriminazioni durante la guerra e prima della guerra, è come se fosse un viaggio all'interno della storia della vostra famiglia. Di fatto Bente Kahan, che è concertista, che è norvegese, abbiamo detto, l'abbiamo presentata, e grande conoscitrice di tutto quella che è la musica ebraica e non, di prima e dopo la guerra, e Marco Valabrega ci condurranno attraverso la storia della loro famiglia con dei brani tipici e importanti che rappresentano un pochino anche un po' il percorso della loro vita. In particolare da Bente Kahan sentiremo dei brani in ebraico, in yiddish, in ladino, in russo, in ungherese, in inglese, in polacco e in norvegese. E appunto questo anche per rappresentare quello che è stato il percorso della famiglia di Bente Kahan da prima dell'Inquisizione spagnola fino ai giorni nostri. A questo punto non posso fare altro che introdurre Marco Valabrega e Bente Kahan e lasciare il palco a loro e allo spettacolo. Grazie. Ho dimenticato di dirvi, scusate, che vedrete Bente canterà e poi parlerà della vita della sua famiglia e vedrete qui la traduzione in italiano sopra, per cui non ci sarà una traduzione dopo, ma verrà fatta contestualmente nelle slide. Grazie. Nani, nani, nani kerelijo, elijo della madre, de chico saga grande. Oh, dormite mi visto che tu padre viene con mucha alegria. They say that my family has also been in Spain. A few years ago, I came across a family tree that had survived the war in neutral Switzerland. It could take my paternal family all the way back to the 13th century Spain. Rabbi Nachman ben Maimonides, Ramban, the spiritual leader of the Spanish Jews, when there was the golden age, when the Jews and the Christians and Muslims lived together. Ramban had to flee Palestine during his life, and 200 years later came the Spanish Inquisition. You either convert to Christianity or you are killed. So many Jews converted,
Many were also hiding the Judaism, and many were also killed. But maybe most left Spain, and they brought with them Ladino, the Spanish Jewish language based on medieval Castilian. And until the Shoah, you could hear Ladino spoken in many European cities like Istanbul, Thessaloniki, Sarajevo, and Sofia, London, Amsterdam, and definitely in Rome. One day, King Nimrod, he walks into the fields and he sees a star above the sky. It is a sign that Abraham, our father, the father of the 3 monotheistic religions, he was born. Quando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo, en la estrella, vido una luz santo en la guerrería, oh, que vía de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. En la estrella vide una luz santo en la guerrería, aquel día de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Bendito, luz de Israel, luz de Israel, luz de Israel. I can see that my family went north to France from the family tree, and then I can see they were in Worms, in today's Germany, and it came the plague, and the Jews were blamed for poisoning the wells, and so they went further east to Poznan, and then to Krakow. Today, Krakow, the Kazimierz, the Jewish quarter,
Rabbi Levitan, he was there, the rabbi, and the synagogue is still there in the Jewish quarter of Krakow. And then it says that I am related to the golem. Well, maybe not the golem, but the creator of the golem, Rabbi Löw. Rabbi Löw, he made a synagogue servant out of a piece of clay. And when the anti-Semites attacked the Jews, he said that he would send this giant on to them, and they were very afraid. The legend says that he went wild in the streets of Krakow, for Prague, but the truth is that he was very scholared. He discussed mathematics with the emperor, and one says that he influenced what should come later, 100 years later, in the 18th century, in today's Ukraine and Poland, where Rabbi Baal Shem Tov, the father of Hasidism, came, that from their misery one should forget the poverty, the terrible life, and one should sing and dance and come closer to God. One day, one day, Rabbi Baal Shem Tov walks into the woods and he sees a lake, and he takes a ritual bath, a mikveh, and he comes to the next city and he says his shacharit, his morning prayer. Zwischen Kassel und Gitte, Isabel alle Fahranen, Isabel alle Fahranen, oi wunderbar schön, oi wunderbar schön. Dort spazieren gegangen. Oi, wei, Revenue, Revenue, Revenue. Oi, wei, Revenue, Revenue, Revenue. Oi, wei, Revenue. Nu? Oi, wei, revenue, revenue, revenue. Oi, wei, revenue, revenue, revenue. Oi, wei, revenue. Zwischen Kassel und Gitte, Isa Teichele Fahranen, Isa Teichele Fahranen, oi wunderbar schön, oi wunderbar schön. Dort ist Teufelen gegangen. Oi, wei, revenue, revenue, revenue. Oi, wei, revenue, revenue, revenue. Oi, wei, revenue. Noch einmal. Oi, wei, revenue, revenue, revenue. Oi, wei, revenue, revenue, revenue. Oi, wei, revenue. Zwischen Kassel und Gitte, Isa besser Medreschel Fahranen,
Isa besam medresh el faranen. Oy vuder Baal Shem, oy vuder Baal Shem. Dort ist Davnen gegangen. Oy vei Rebenu, Rebenu, Rebenu. Oy vei Rebenu, Rebenu, Rebenu. Oy vei Rebenu. Heim, mein teure Heim, zu Hause, Babait, jemme hus mai adebrei, vdomu, Heim, mein teure Heim. No? Home. La mia casa. Io, la mia casa. Heim, mein teuer Heim. Nar zu dir zit mir, nar do, bis mis is gewöhnt. Heim, mein teuer Heim. Oi, wir wohl gewollt, noch einmal, ich sing. Ich kann nicht vergessen dir, du bist bei mir einer, in deine gässerlich lichtigen Reiner. Wie wollt mit meine Chaberen spazieren? Das passiert. Oh, wie süß ist mir gewesen in mein eigenen Heim. Oh, ja, hey! Jas, mein Steckel, jas. Du bist doch ein Ort, man kann leben schreien, so. Jas. Jas, mein Steckel, jas. In noch dann tätsch mein vollgeschätzter Bänke, hat jeder Tag sitzt denn mit Gitterbrüder, regelt bei Tag und Nacht, in singen schöne Lieder, ab wie ich dort verbracht. A geht bis zu Brünn sein, dort sie a Gläselbein, a heiße Mamelige, hackt man in der Tatarana. Ist das gewesen, ist das nicht schön, von mir in Heim, oh, Spielschein, Jas, mein Städtel, jas. Du bist nach Norden, man kann Leben schreien, so. Jas, mein Städtel, jas. Noch dann tätsch bepulgest, dass der Bänke hat jeder Tag sitzen mit Gitterbrüder, flieg ich bei Tag und Nacht, in singen schöne Lieder, ab wie ich dort verbracht. A geht bis zu Brünn sein, dort sie a Gläselbein, a heiße Mamelige hat man in der Tatarana. Ist doch gewähnt, ist doch nicht schön, bei mir in Heim. Jas or Yashi in Romanian. It is not so far from where my paternal family lived for 300 years until they were deported in 1944 and most of them murdered.
My grandmother was born in Siget, while my grandfather, he was born in Munkac, which is today in the Ukraine. My great-grandfather, he composed music for every high holiday. So he worked for the local rabbi, and he didn't know how to compose music, but he had a choir, and in the choir was a lot of his grandchildren, and one of them was my father. And that is how he composed his music. Yidl. Ani mamin, ani mamin. Oy vey. Mendy. Bemuna shaleimo. Bemuna shaleimo. Hashi. Bevias HaMoshiach. Bevias HaMoshiach. But how come that my great-grandfather, who was a very Orthodox Jew, how come that he also composed music for the Austrian-Hungarian army? I don't know, maybe a Chassid remembered one of his tunes and brought them to the army. But it became the Kahan family march, and still today, wherever a family Kahan member meets, we sing this song and we know that we are related. And who knows, maybe it is sung in the Romanian or Austrian or Hungarian army today. Ratatatam, ratatatam, tatarararam, pam pam. Ratatatatatatam, tataratatam, tataratatam, tatatatam, tatarararam, pam pam. Wilne, Stadt von Geist und Mime. Wilne, wie sich vertracht, jeder stille Minut dat Wille, stillen sicher von der Nacht. Oftmals seh ich dich in Chollen, heiß geliebter Wilner Mann, in die alte Wilner Ghetto, in einem nebeligen Schein. Wilne, Wilne, unsere Heimstatt, unsere Bänkschaft in Bagge. Ach, wie oft es ruft dein Name, von mein Augen rinnt a Tränen. Wilne Gässle, Wilne Teuchen, Wilne Waldenbargen Ton. Eppes knockt sich, eppes bängt sich nach die zarten Amor.
das Wäldele Zakrete, in sein Schatten eingehielt, in geheimes Hobenleeres, unser Wissen Durst gestillt. Wilne hat dem ersten Faden von dem Freiheitsbann gewählt. Die liebe Kinder ihre mit der zarten Geistballett. Wilne, Wilne, unser Heimstatt, unser Bänkschaft in Bage. Ach, wie oft es ruft ein Namen, wenn mein Augen rinnt a Tränen. Wilne Gässle, wilde Teichen, wilde Waldenbargen Ton. Etwas nagt sich, etwas bängt sich nach die Zeiten von Amor. Vilna, or Vilnius today in Lithuania, it used to belong to Poland before the war, and Poles lived there and Polish Jews lived there. It became the center of Yiddish, where the grammar, the Yiddish language, was noted down and saved for the future. All the documents, they managed to take them to New York in 1939. So my grandfather, he was a Litvak Jew. So it means that his hat was different. It was not like the Hasidim. It was a different tradition. And the people there, my grandmother was born there in the little shtetl. They spoke Yiddish because Yiddish was the common language. But the official language at that time was Russian. And then people spoke Polish, and many, of course, spoke Lithuanian. And they say that they had nothing in common with each other, which is not really true, because they had it in the music, and they had it in the language, some words, and at least in the food. So, for example, what they say in Russian, they say bublichki. We say in Yiddish, bagels. Only that now people think that bagels, they come from New York with the Norwegian salmon and cream cheese. But the truth is that the bagels, the real bagels, they come from Klikol in Lithuania. And you can imagine the little boy, he's sitting there and trying to sell his bagelach. And his father, he's a shikornik. It means he's a drunkard. And in the Russian version, the father is also a shikornik, a drunkard. And the mother is, as you say in Russian, blat, a whore. Kończę biegala! Helsinki biegala! Es riecht sich die Nacht, ich gehe herum verschmacht, herausgetrieben ihr Phänomenon. Kleider zerrissen, nicht kein gewaschene, ausgematterte, geh ich herum. Mein Tate schicker, doch
ihm schon lebt was. Mein Schwester handelt it bis sich allein. Im Stieb ist größter Neut, ich hab kein Stickel Bräut. Denn Zares sing ich mir mein treuer Lied. Kauf meine Begalach, hey sinke Begalach. Du kaufst ein Gicher, kauf, ich darf das Geld. Ich bin ein Ohrenmer, ein Verleurener. An Abendnacht bin ich schon auf der Welt. Ich bin ein Ohrenmer, ein Verleurener. An Abendnacht bin ich schon auf der Welt. At jetzt wohl Pianica, Zarum Kucianica, Zarium Kucianica, кричит viva. И меня птиц вестная, красотка местная, и дочка честная, ей не нужно. Купите бублички, гоните рублички, да поскорей. Я не честную, торговку частную, ты пожалей. Я не честную, торговку частную, ты пожалей. So my grandmother was born in Klikol, but she came to Norway in 1905 because it was the time when Norway became the land of opportunity. It came free from Sweden, and they had to have their own king. And the Prince of Denmark became King of Norway. So when I met King Harald V of Norway, I told him, you know, we have something in common. We both have grandparents who were immigrants in 1905. So the thing is that Norway got a new constitution in 1814, and in that constitution it said Jews and Jesuits are not allowed to enter the country. Why Jesuits? Nobody asked why Jews. But this was changed in 1851, and people thought that so many Jews would come to Norway. But only the poorest of the poor came to Norway, and it was not really a place for the Jews to be, because there was this, they couldn't have kosher meat already in 1927. It was forbidden. And so it was not so many, and Rabbi Levitan, who was from Vilnius, he went back. But my grandmother, she stayed on, and she became friends with the Norwegians, and she almost went skiing. She at least watched the other ones going skiing. And then she had her own store that she inherited from her first husband, who died. And she spoke Norwegian with a very heavy Yiddish accent. So, because Yiddish was the language of most of the Jews in Europe before the war, it was not important whether you lived in Oslo or you lived in Warsaw or even Amsterdam or Paris, but maybe not in Rome. But I'm sure also many people in Rome spoke Yiddish. And Yiddish, you know, it wasn't really language, it's like jargon, but because all the best jokes are always in Yiddish. And that's how I learned to understand Yiddish, from my father and my uncles. And so also the jokes went into the songs, like the song about Rebbe Yotam, that one day he gets a letter from Turkey that the queen of Turkey is so much in love with him, with Rebbe Yotam,
that she cannot sleep and eat and drink. And Rebbe Yutam, he doesn't know what to do. So he goes into the barn and he asks the goat, and the goat says, meh. And he says, feh. So his wife is angry, hits him with a stick. And who wrote this stupid song? A chassid, one of his students, Rebbe Yutam, about Rebbe Yutam. So I hope you will join me in the refrain. Lass mir singen a schönes Lied, Heidel. Oh, am I going? Because I remember. Lass mir singen a schönes Lied, Heidel, Didel, Dam. Wie die goldene Pave flieht überm schwarzen Jam. Und trockt a liebe Brivale, a schönes liebe Brivale, far dem Rebbe Yutam. Far dem Rebbe Yutam, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 yada, da, da. Yada, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Hat geschrieben das Brivale, Heidel, Didel, Dai. Geschrieben hat das Brivale die Malke von Türkei. Geschrieben ist mit reuten Tintin, verhaschmet es geschwind, mit heiße Tränen drei. Mit heiße Tränen drei, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 yada, da, da. Yada, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Was ist geschrieben in Brivale? Heidel, Didel, du. Rebbe Yutam, ich liebe dich, nur wo schweigst du nur? Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich wette essen, denke nicht, ich hab nicht kein Ruhe, ich hab nicht kein Ruhe, dai, 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 yada, da, da, yada, dai, 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 dai. Und der Rebbe Yutam, Heidel, Didel, Dai. Kratzt die Peis in die Bergen, macht dreimal fett. In das Zigale, in Stahle, in das weiße Zigale, helft ihm mit der Mehl, mit dem schlagt sie mit der Wahlgehals und sagt zu ihm also, schickst es liegen dir in Sinnen, joch, joch, wohin dein heißgeliebter Freu, dein heißgeliebter Freu, dai, 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 yada, da, da, yada, dai, 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 dai. Wer hat das Lied gemacht? Heidel, Didel, Dam. A Schneiderjunge hat es gemacht. Ich war dem Rebbe Yutam. In Schabbes zwischen Tag und Nacht hat letzt reingelacht. Akkurat zum Gramm. Oi, akkurat zum Gramm. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 yada, da, da. Yada, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Jo, noch einmal. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 yada, da, da. Yada, da, dai, 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 dai. Dai, 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 dai.
במונה שלנו בביאת המשיח אני מאמין במונה שלנו בביאת המשיח אני מאמין במונה שלנו בביאת המשיח ואף על פי שישמח עם כל זה אחכה לו שיבוא ואף על פי שישמח עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. I believe that Messiah, peace, will come. באמונה שלנו בביאת המשיח בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה המשיח בביאת המשיח אני מאמין בביאת המשיח בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין אמונה Once I had an aunt in Budapest, Tante Rosa. She had white hair, blue eyes, and the best perfume in the world. And she ran away from home when she was 16 years old because she had to marry a boy she had never met before. She came to Vienna and she became soon a doctor or a professor in psychology. She was a communist, and during the war she was in the resistance movement in Hungary and saved some of the siblings of my father's. Tante Rosa, she died many years ago. She didn't want to have a grave, so she wanted to be cremated, which is unthinkable
for a Jew. But she wanted to be burnt like all the other relatives. Tante Rosa's ashes were spread over the Danube, Donau. Solo kokošmar, ojde mi kore lezozmar. Sölder ben, şikmesi ben, şeytanla moda. Var babam var, ojde mi kore lezozmar. Neshono habo, beshira samale, okor lezozmar. The Jews had lived in Hungary for centuries, even before the Magyars, and they spoke Hungarian. And they spoke Hebrew, and this song is in Hungarian and Hebrew about when Messiah will arrive. Koreha tarnegol inneha bokeroi v'yavo besade lavan metayer latzipor sala kokoshmar oide mikor lezozmar leshono habo beshira samale okor lezozmar sala kokoshmar oide mikor lezozmar. My grandmother married a Swedish man. So actually, I'm half Swedish. So, and Sweden was neutral. So that's how he managed to save his family in Sweden, the closest family. Not her aunts and uncles, my mother, but her closest family. And my mother kept the Swedish passport until the end of her life, because she had to go on hiding first, and then she escaped to Sweden. There were others who came to Sweden and saved their lives, not many. But one of them was Hanush Weber. He was sent away with a Kindertransport, the last transport to England, and then later to Sweden, and where his mother was later taken to Theresienstadt, his mother, father, and little brother, and the mother wrote poetry in Theresienstadt. And one of them was for Hanush Weber, and he received this after the war. He lived in Sweden all his grown-up life, and became a friend of mine, and I made several albums where I added music to his mother's texts. And one of them is Letter to My Son. It was written in Theresienstadt, originally in German, but has been translated into many languages, unfortunately not to Italian. Hanush Weber, he died a few years ago in 2021 in Sweden, and his mother and little brother Tommy, they were murdered in Auschwitz-Birkenau in 1944.
Letter to my son. My dear son, 3 years have passed today. Alone I only left for a world so far away. I can see you at the station there in Prague. By the open window you said goodbye. Your brown and curly head is leaning through. You cry and beg, please let me stay with you. Please let me stay at home with you. To say farewell was hard for you to take. You were so little frail and only 8. And when we had to walk home without you, I felt my heart would break in two. I've cried so much and wished that we were near. Still I'm happy that you are not here. I'm happy you are not here. An unknown woman took you as her son. She will go to heaven for what she has done. I bless her with every breath I take. Be good and love her for my sake. Life here is dismal now and full of fear. They took all that we owned and had so dear. Our house and home, everything is gone. They plundered us, nothing's left alone. They took your train set, and without remorse, even your brother's little rocking horse, even your brother's rocking horse. We couldn't keep our names, they stripped us bare, and gave us number now, drowned down next to where. Marked like cattle, I'd bear the disgrace. If your father could live with me in this place, your brother cannot even stay with me. I am as lonely as one ever can be. I am as lonely as one can be. You're still too little to grasp what it means to carry the pain of loneliness and tears. Body against body in one room, lying together in sorrow and gloom. Are you healthy? Are you learning well, my dear? Now no one sings your lullabies, I fear. At night you're there before my eyes, and once again I see you at my side. Imagine when we meet again one day, you will be wondering what I say. You have probably forgotten all your German, and Swedish is too hard for me to learn. Wouldn't that be strange? It would be fun, all at once to have a grown-up son. Do you like to play with tin soldiers today? Ariel Barracks is the place where I must stay. With cold, dreary rooms and dark, damaged walls. No sun, no trees, no leaves at all. I work here as a children's nurse, comforting and helping so they don't feel worse. I keep guard and watch them through the night. The room has just one lamp, a feeble light. I sit in darkness and protect their sleep. And every child is you whom I can't keep. So many thoughts and dreams that we were near. Still I'm happy that you are not here. I'm happy you are not here. 1,000 torments I could still endure. If your childhood could do. It's getting late. If I could only see you for one moment. But dearest son, I can only write to you letters of longing that will not get through.
My father-in-law, the father of my husband, he came from Warsaw, Jew from Warsaw, and he managed to run away in 1939. He joined the Russian army and met there his wife, Russian Cossack. And it took him 17 years before he could return to Poland. He came to Warsaw and there was nothing there anymore. And all the houses were destroyed and his whole family was killed. No photos, no nothing. So he started a new life in a city called Wrocław. It was Breslau before the war. And he became soon a professor in mathematics there. And his son joined the Solidarity movement, and also his father did. And they were imprisoned, and their mother and sister had to be attacked, harassed during that time. And because of such people, we have a different Europe today. But what do the Poles know about the Jewish past when they actually had such a big minority, where 10% of the population were Jewish before the war, and many cities, 40%? Well, there are many cemeteries and many synagogues. One was mentioned, the White Stork Synagogue, one of the few that has been restored and is functioning as a culture center in Wrocław. It was actually my foundation, the Bente Kahan Foundation. We have been restoring it, and I worked there running the center for more than 15 years for the whole city, actually, with exhibitions, theater performances, whatever. But now I'm here with you, and I'll tell you, what do the Poles really know about Jewish culture? Well, it is so much linked with the Polish culture. But one thing, like everybody knows a song about Rebecca, and it was originally written in Polish. And the song is about a girl who sits and she's dreaming to run away from her home. And one day, when she is working in her store, a boy comes in, and she dreams that he will take her away from the city, and she will become a bride, and everyone will admire her. Later, the song was translated into Yiddish. Widziałam ciebie po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy. Są miejsce inni chłopcy, ciebie pamiętam wszystkich stron. Kupiłeś ergo w mym sklepiku zwykłe, tak pełnym krzyku, wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie. Ach, jak me żal ogromne, że cię nie znałam tego dnia. Oj, mój wymarzony, oj, won me tęsknony, nie wiesz o tym przecież ty, że w miałem miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczy łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud, ja sobie wyobrażam, Boże mój. Na rynku cały lud i na mnie błyszczy biały, weselny strój.
oi, vive majon, oi, vive tesnon, chiktoshko, hacheyakia. Lește jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Oi, meines Getrachter, oi, meines Gedachter, sie ist doch sicher nicht gewöhnt. Als in a klein Städtel a Mädel hat nach dir sich ausgewöhnt. Ja, so biedne Ripke in betrachten die gesunken wart auf dir mein Schatz. Als du so sie führen als Weibel noch dein goldene Palaz. Dem Schrei, dem Blas, dem Rasch, ich kann sich nicht verstellen. Gott denn jo, oh, es windelt, oh, ich bin Platz. Bindung gibt's auch nicht, weiß ich, mit mir bist du. Oh, meines Getrachter, oh, meines Gedachter, soll dir sein, bei mir nicht bang. Bin ein nur ein Mensch in mein Chulem, wird sich ziehen, Leben lang. So you think maybe that there are no songs in Norwegian that comes from Jewish music, which is not true, because a song about Trondheim in the middle of Norway, it's a song written, everybody think it is as Norwegian as Salmon and Grieg, but no. It is written by Eugene Partos in a special klezmer tune. But it's about, everybody knows it as Trondheim, my dear city of Trondheim. And actually the one who wrote the text, it was the son of Fridtjof Nansen, the one who went to the North Pole the first time, and he gave Nansen passports. And that's how my father came to Norway, with a Nansen passport. I'm going to sing very short about this in Norwegian. It is a Yiddish tune with Norwegian text, and it is also in German because it was a cabaret song traveling all over Europe. Jeg født I Trondheim ut I Sandan, og siden har jeg bodd der all min tid. Og Trondheim en by som ingen annen, det tror jeg ganske godt at jeg kan si. Jeg er så grenseløst takknemlig, fordi at jeg er født I slik en by. Det nå alt så koselig og hjemlig, slik som den ligger der trygt og godt I ly. Trondheim, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slik. Når jeg tenker på hva godt du ga meg, det som jeg leste dikt. Trondheim, når jeg rett forstår deg, du min barndoms aller beste venn. Undres på hvordan det går, hva som hender, aldri reiser jeg fra deg igjen. And then now with the German version. Sonja, deine schwarze Haare küsse ich im Traume 1000-mal. Kann dich nie vergessen, wunderbare Blume aus dem Wolgatal. Sonja, Jahre gehen und Jahre und kein Ende nimmt die bittere Qual. Höre deine Stimme rufe, höre meinen Flug, ehe mich dächt Sibiriens Leichentuch. It says in the program that my name is Bente, but my real name is Scheinebeile. Yes, it's true. Scheine means schöne, beautiful,
and baile, bella, beautiful, beautiful, beautiful. I think that my parents were very afraid that I will not get married. But the truth is that I was named after that grandmother I never met, the one who came from Klikol in Lithuania in 1905. She died of natural reasons, and I met her sister, Tante Maria. And she had a yellow woolen jacket and red candies, and she lived by the Oslo fjord, and she would sing Vil du ha sukkertøy, og vil du ha lade, da må du komme til Nordstrand og bade. Do you want chocolate and do you want candies? Then you have to come to Nordstrand to swim. Tante Maria, she lost her husband and 3 sons in Auschwitz-Birkenau. And another sister of my grandmother, 7 of her children and her husband. Only my Uncle Herman, the cousin of my mother, survived because he played trumpet in the orchestra. So the synagogue in Oslo was very empty after the war. More than half of the Jewish community had been murdered. And some survivors were allowed to come there. And one of them was my father. And that's how the family Kahan ended up in Norway. And he was a survivor, had lost his mother and father and sister, and wanted to start a new life. And yes, so here I am now today in Roma with you. Usually I live in Wrocław, my daughter in Brussels, and my siblings all in Israel, Eretz Yisrael, with my very Orthodox sister who has many children, many grandchildren. And then I have my uncle, Mendy. He moved from Siget in Romania to Seagate in Brooklyn. And his daughter, she's actually called Malkele in Yiddish, but they call her in America Marilyn. And she is a blackjack dealer in Las Vegas. And then I have a cousin in Nice and all over in America and here and there and everywhere. And I also have a cousin in Sweden because my mother's sister, she stayed on in Sweden and she became a farmer. She had 3,000 hen. She and her husband, they were probably the only Jewish farmers in all of Scandinavia. And then I also have family in England because my father, my grandfather from my mother, his uncles, they ran away from the pogroms. And they took the first boat out and they wanted to go to New York. And when they were in York, they were sure it was America. Everybody was speaking English. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly in through the sky. How the winds are laughing, laughing with
am I. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. This is a protest song from the 60s, sung by John Baez and very popular in my youth. But I found out it was written in New York in 1942 about the Warsaw Ghetto, about the calves standing to wait and be slaughtered and dreaming to fly free like the swallow in the sky. And it was originally written in Yiddish. Ventos kelbel, sagt der Poje, welche heißt ihre Sanakal? Wollst du besser sein, a Vogel? Wollst du besser sein, a Schwalm? Lacht Wind hinkom, lachten, lachten, lacht Roboter ganzen Nacht. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Bjedne kelbeler tut men binden, schleppt sei in der Schäft. Wes hat Fliegel flieht auf zu, ist keinem nicht kein Knecht. Lacht Wind hinkommt, lachten, lachten, lacht. Lacht Roboter ganzen Nacht. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, donna, donna. Donna, donna, donna. Stop complaining, said the farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow, so proud and free? How the winds are laughing, laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, half the summer's night. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, donna, donna. Donna, donna, Marco Valabrega.
Forse vi chiederete perché questo brano in un contesto di musica, diciamo, orientata sull'ebraismo. Questo brano, scritto da Johann Sebastian Bach, per la mia vita è uno dei brani più intensi, più significativi che sia stato mai scritto. E l'ho eseguito in molte situazioni molto vicine alla mia storia della famiglia, quando è mancata mia madre, quando è mancata mia zia. Ma ogni volta che lo suono io ricordo le parole di mio nonno, Cesare Valabrega, che diceva che quella musica si sente anche lassù, perché mio nonno, Cesare Valabrega, fu miracolato da questa storia che vi racconto brevemente e appare nel libro di cui c'era prima la copertina. Nella notte fra il 1° e 2 novembre 1944, 2 uomini, una donna e una bimba di 10 anni, salivano una montagna asperrima della linea gotica. Un'altra bimba di 2 anni era portata a braccio dal padre o dalla madre durante la drammatica ascesa. Furibonda, la tormenta di neve infieriva sui volti e sui corpi. Nella nebbia comparivano e scomparivano a squarci le sagome delle cime sempre più lontane, sempre più nemiche. Lassù era forse la salvezza, ma poteva essere anche la morte. La guida, Giannino Giambi, era in testa, audace e vigile nella coscienza del pericolo e del generoso compito cui si era volontariamente votato: salvare questi esseri braccati dai tedeschi razzisti. Ma sulle vette, ove correva la linea del fronte, c'era la postazione in agguato, davanti alla quale si doveva pur passare come si doveva fuggire l'altro agguato che premeva inesorabile alle spalle. Alle 3 del mattino questi esseri umani, ombre folli e spettrali in mezzo alla tregenda della natura, giungono a pochi passi dalla postazione, 1900 metri. Sono fuori dai camminamenti tedeschi. Domanda angosciosa, gli attimi fuggono come le falde di neve davanti agli occhi. Una sosta. Nessun rumore, solo la bufera. La bimba, improvvisamente colpita al viso da una lama di ghiaccio, urla. Quella bimba era mia madre. Via 4 ombre passano veloci davanti alla postazione. La bocca dell'arma, all'apertura del camminamento, rimane muta. La violenza della natura ha protetto il passaggio dei fuggitivi. E chi
se non dei condannati a morte o degli spettri, avrebbe potuto vagare su quelle montagne in quell'ora? La oscura zona di nessuno, limbo di insidie, inghiottì quei 5. E furono altre ore di spasimo nella notte durante la lunghissima discesa a valle. Ma il fronte era ormai violato, sotto gli occhi il fiuto della belva nazista. Era avvenuto il miracolo, anche in virtù di un'indomita volontà e di una dedizione suprema. E quando ogni pericolo finalmente cadde e l'agognata libertà fu raggiunta con i fuggitivi, qualche altra cosa si era salvata. Un manoscritto che giaceva in fondo a un sacco di montagna grondante, il manoscritto del libro La musica sacra di Bach. E il suo autore, insieme alla sua famiglia, fu il protagonista della terribile avventura. Bene, aggiungo che oltre appunto il sacco e il manoscritto, mio nonno Cesare Valabrega, insieme a sua moglie Carla Valabrega, di cui forse avete visto che scorrevano le foto, e un violino. E un violino, che il violino perché mia nonna era appunto violinista, ma volevo farvi vedere anche un'altra cosa che in quell'assurda fuga mio nonno ebbe il coraggio di conservare. E ora Our town is on fire. la nostra città è a fuoco. And turn off the fire with your own bare hands. Cercate di fermare il fuoco con le vostre mani. Unserem Städtel nebach brennt. Es haben schon die Feier zungen, das ganze Städtel eingeschlungen, und die Besenwinden huschen, als schon brennt. Und ihre Städten guckt da so sie mit verlegten Hand. Ihre Städten guckt da so sich, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, ach es brennt. Und es kann Cholile kommen der Moment, das ganze Städtel mit euch zusammen soll er
weg in Flammen bleiben soll wie noch a Schlacht, zwei puste schwarze Wände. In dir steht und guckt da so sich mit verlegten Händen. In dir steht und guckt da so sich, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, lach, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Ob das Städtel ist euch teuer, nehmt die Kehle im löscht das Feuer, löscht mit euer eigen Blut, beweist, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, oder soll sie mit verlegten Händen. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer unserer Städte brennt.